Bueno, muy buenos días para todos. Doña Magola, muchas gracias. A doña Magola además la acompaña su hija Jacqueline y don José, que les agradezco por acompañarnos y les deseo una feliz mañana. No puedo dejar de darle las gracias también a nuestros invitados internacionales de este año, Andrea Steger, que es nuestro gran aliado en la Unión Internacional del Gas, Helge, varios de ellos estuvieron aquí haciendo estas conversaciones muy enriquecidas, así que merecen todo el reconocimiento. Yo creo que hay un autor que ha sido tal vez el más citado durante estas jornadas académicas y ha sido Václav Smil. Entonces no me puedo dejar quitar el protagonismo y tengo que dar mi propia frase de Václav Smil, que es la siguiente: la mayoría de las innovaciones no provienen de los centros de innovación ni de laboratorios, sino de industrias como esta, que buscan extender y optimizar la vida útil de sus productos, además de descarbonizarlos y garantizar el futuro para todos. Así que yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo hoy y el por qué estamos reunidos en este panel. Entonces, dicho eso, quiero empezar con la doctora Jamie porque ha pasado algo muy bonito en Ecopetrol, y es que la vicepresidencia de gas se transformó y se convirtió en la vicepresidencia de soluciones de bajas emisiones. Entonces, yo creo que el público tal vez todavía no conoce cuál es el alcance de esa vicepresidencia y quisiera que empezáramos por contarles qué es la vicepresidencia de bajas emisiones de Ecopetrol. Buenos días a todos, buenos días Camilo, y gracias a Luz Estela por este evento que ha sido espectacular, por todas las reflexiones que nos llevamos durante los 3 días que tuvimos la oportunidad de debatir. Lo primero que hay que decir es que Ecopetrol, que es la empresa de todos, yo siempre les digo, es esta iguana que llevamos en el corazón, está comprometida con la transición energética. En el panel anterior escuchamos muchas frases que son ciertas, ¿no? Llegar a la meta de los acuerdos de París, de tener un incremento en la temperatura global por debajo de los 2 grados, es difícil, y si hoy dijéramos qué tan viable lo vemos, seguro muchos de ustedes dirían, es imposible. Colombia emite solamente el 0.6% de las emisiones globales de CO2, y eso también es verdad. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos ante eso? Y yo creo y creemos en Ecopetrol que ante eso lo que hay que hacer es actuar con decisión. No importa que tengamos poquitas emisiones de CO2 en comparación con el resto del mundo, no importa lo que tomen, digamos, las decisiones que se tomen en otras latitudes, pero es muy importante impactar lo que está en nuestro control. Y en ese sentido, Ecopetrol diseñó una estrategia al 2040 que se llama Energía que Transforma. Y es muy explícita esta estrategia con respecto a cómo nosotros vemos un futuro diversificado energéticamente para Ecopetrol y para Colombia. Entonces, estamos complementando un esfuerzo que arrancamos hace 2 años y medio cuando se creó la vicepresidencia de gas en esta compañía, que además ha rendido muchos frutos. Ustedes vieron ayer a nuestro presidente contándoles cómo después de hacer inversiones enfocadas en gas de alrededor de $500 millones cada año, esa actividad ha producido noticias y noticias muy importantes en cuanto a los recursos potenciales probados en Colombia en materia de gas. El gas natural es esencial, pero no es suficiente. Necesitamos diversificar. Así que estamos creando un portafolio de soluciones de bajas emisiones que combina el gas natural, el GLP, la energía, incluyendo fuentes renovables no convencionales y temáticas de las que seguramente hablaremos hoy mucho más disruptivas como el hidrógeno, la geotermia, la biomasa, el biogás, la captura, uso y almacenamiento de carbono, porque la conclusión que yo también me llevo de estos 3 días es: no hay una única solución ni una solución perfecta. Lo que necesitamos es crear un portafolio de diversas alternativas energéticas que tendremos nosotros como compañía, como país para los colombianos, y en los que pues afortunadamente Ecopetrol, que es la compañía más grande de este país, pues está absolutamente comprometida. Muchas gracias, Jamie. Y yo creo que tocaste un punto muy importante y es, de acuerdo,
somos un país que no emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero en comparación con otros alrededor del mundo, pero también acuño una frase de Felipe Bayón y es que el enemigo son las emisiones, y en eso creo que todos estamos de acuerdo y debemos trabajar en innovar para alcanzar esas metas de cambio climático que nos establecimos. Yo quiero empezar por preguntarle a Shinichi, o como me pidió que lo llamara Sandro en español, ¿cuál es el reto que tenemos como humanidad para alcanzar esas metas de reducción de gases de efecto invernadero? Okay, thank you very much. And buenos días, bom dia a todos. Yeah, that's all what I can speak, Spanish or Portuguese. Yeah, I think looking at the floor, then I'm only Japanese in this room. And just a little bit explain myself. Yeah, I'm coming from Sumitomo Corporation, and Sumitomo Corporation is one of the biggest Japanese trading and investment firm. And we are having all over the world 140 offices in 66 countries, of course, in Colombia too. And I'm from New York. I'm a general manager of a new organization called Energy Innovation Initiatives. And, but until March, I stationed in São Paulo, Brazil, for more than 4 years. That's why I'm familiar with this region. I came to Colombia so often. Yeah, that's why I'm rather relaxed. But anyway, I'm a bit a stranger, I feel. Yeah. Okay, then answering to your question. Then anyway, my answer is that we have to find a way to agree and to achieve carbon neutrality. Yeah, and in order to that, such world leaders shall collaborate together. Yeah, and of course, as she says that carbon neutrality is not achieving at once. We need every sort of effort to inject. Yeah, whatever we can do now, and in this sense, the energy transition is very important, and eventually it's achieved carbon neutrality by 2050. Yeah. Then, natural gas is a so important role for such an energy transition. Okay. Then, question is how to achieve the carbon neutrality. Then, my answer is the most important part is cost reduction. How to reduce the green premium by technical innovation and financing scheme. So I have been working in Africa before for oil and gas and development. Then it's the same as mobile phone, I think. What I mean is that in Africa, the mobile phone was spread all at once, even though there are no fixed line yet. Why it could be achieved? It is because the service provider could provide such low-cost services of mobile phone by technical innovation and using sort of financing scheme. Yeah. So carbon neutrality is, I think, it's the same. If the new energy, such like hydrogen or anything, if it is high, then no one would like to use. Yeah, but if we can reduce the cost by technical innovation and financing scheme, then it can be spread in many countries. Yeah, and it's sustainable. Yeah, so this sort of scheme is the most important part, how to reduce the green premium. And in order for that, again, the world leaders, such like government or private sectors or financial institutions or research institutions, shall collaborate together to achieve this. This is my opinion. Thank you. Gracias, Sandro. Y en efecto, todos los esfuerzos suman. Y ahorita vamos a ver qué está haciendo Sumitomo en Colombia. Pero quiero dirigirle la palabra ahora a Gordon McIntosh, además de ser un gran amigo y un mentor en los temas energéticos. Creo que es la experiencia viva de cuál es la verdadera transición.
En el año 2015 tuvimos la oportunidad de conocernos por primera vez y me invitó a Aberdeen. Y en ese momento Aberdeen era la capital europea del petróleo. Han pasado 7 años y Gordon me dice que hoy Aberdeen es la capital europea de la energía. ¿Por qué? Porque han hecho un proceso de transición. ¿Cómo ha sido ese proceso, Gordon? Por favor, cuéntanos. Well, thank you very much, everyone. It's a pleasure to be here this morning, and thank you to Natural Gas for putting on such a wonderful conference. A lot of very, very topical subjects around the world being discussed over the last 3 days, and it's a pleasure being here. So in terms of where we came from in Aberdeen, being focused in oil and gas and very much an energy capital, we decided some 1997 really to start looking at the alternatives that there were in relation to renewable energy and the synergies that there were between the supply chains in oil and gas and the move into renewable energy. So we started looking at wind, and we set up a group called the Aberdeen Renewable Energy Group to just look at what the opportunities were. And the first thing we really started to do was to look at how we can make a statement about the future, and working with a company called AMEC, and then laterally Vattenfall, the Swedish utility. We developed the European Offshore Wind Deployment Centre to start studying foundations for offshore wind. That took a long time, actually. The wind farm didn't eventually get built until 2016, but it is up and running, and today looking at producing hydrogen offshore. But it was back in 2011, really, that we started thinking about hydrogen as being a component of that renewable energy future. I think that's very important to say, that it's a single component, and as previously been commented on, that we need a mix, including gas, to take us forward through this transition. But we looked at hydrogen, and so we've been in a process over the last 10 years to develop hydrogen. And we now have 3 fueling stations. We have an exhibition and conference centre that's powered by fuel cells. We have a fleet of hydrogen buses, and the local government authority there has a fleet of vehicles varying from street sweepers to cleansing vehicles to vans, and they're on a plan route to convert all their vehicles to either hydrogen or electric. So yeah, that's briefly how we got there in summary. Gracias, Gordon. John, te doy la bienvenida a este congreso. Qué bueno que nos puedas acompañar. John ha participado activamente en la construcción de políticas que incentivan el uso del hidrógeno alrededor del mundo. Y creo que aquí viene una parte muy importante que en algún momento hemos discutido acerca de los usos reales del hidrógeno para descarbonizar algunas economías. Entonces yo quisiera darte la bienvenida y preguntarte desde tu experiencia y lo que está pasando en el mundo, ¿qué usos del hidrógeno realmente pueden contribuir a alcanzar esas metas de carbono neutralidad? Thank you. First of all, thank you for the invite. It's a real honor to be here. I've been really impressed with the hospitality, not just from the organizers, but from everyone I've been fortunate enough to meet over the last 3 days. It's really been fantastic. And the organization is the biggest, best conference I've been to probably in 10 years. So well done, everyone. And also a big thank you to the translators who have made it possible for me to follow all the discussions, and I apologize for my complete lack of Spanish, so please bear with me. So in terms of the role that hydrogen can play in decarbonisation, I think it can play a vital role, but I think right from the outset, it's worth saying that hydrogen isn't a panacea, it's not the silver bullet, it's not the solution for all decarbonisation issues. My personal view is that if you can electrify something with renewables, that is what you do. That is the most efficient use of green power.
Hydrogen plays a role in those sectors and those end-use applications that you can't electrify, either because physically it's not possible or technologically not possible, or it's not affordable. So the main uses that we see is firstly to replace existing hydrogen feedstocks that are produced from natural gas and coal, but where the carbon isn't captured. If you can replace that grey hydrogen, or sometimes brown hydrogen if it's produced from coal, with low carbon hydrogen, and by low carbon hydrogen I mean hydrogen produced from natural gas where the carbon is captured and utilised or stored, or through renewable or green hydrogen. Now, in Europe, the green hydrogen is on such, the momentum it's gained is just incredible. The amount of interest we see from our clients looking to understand about the possibilities of hydrogen, and particularly green hydrogen, is incredible. I've been in consultancy for 21 years, and I have never seen so much interest from clients in an energy topic. So let me get to the point. So where I think hydrogen play a real role. Firstly, you need to replace grey hydrogen. And the main uses of grey hydrogen today are in refineries and in ammonia production and in methanol production and some other chemicals. The first two, I think, that need to be tackled are the use in refineries and secondly, the use in ammonia. Now, ammonia is NH3, so it's nitrogen and it's hydrogen. Currently, you use natural gas to break down the CH4 into carbon and H2 molecules. If you can replace the use of natural gas in ammonia production, then you can do that with green hydrogen. Now, some of the discussions I heard earlier on this week were about the situation of Colombia, the requirement to import fertilizers. The supply chain for fertilizers has really been affected globally. Firstly, because of the increase in energy costs, particularly in Europe. I think every fertilizer plant in Europe is currently constraining their production because of the high cost of gas. Also, there is the issue of Russia no longer being a reliable supplier of energy or ammonia and urea for use in fertilizers. So if you can harness your renewable power to produce hydrogen, to produce ammonia, to be used in fertilizers, and you can do that here, then it seems like a really quick win. Not a quick win, I'll grant you, or a cheap win initially. But you can replace the imports of ammonia to produce fertilizers. As I understand it, your power grid is almost decarbonized, and someone was telling me yesterday that at some point you've reached 85% carbon-free power. That is incredible. That is world-leading. So if you have potential for other renewables in the form of onshore wind or the form of solar, you don't need that as much to decarbonize your grid as most other countries do who are reliant on gas and coal. You can use that renewable power to produce hydrogen. You can produce your own ammonia and your own fertilizers. So that, for me, has been a real eye-opener coming here this week. And I think that's a real opportunity for a country like Colombia to take advantage of its renewable power. Other sectors where we can use hydrogen is in the transport sector. We don't think so much in the passenger vehicle sector, but certainly in the heavier ends of transport. So in large trucks, also in some rail applications, in city bus fleets, as Gordon has mentioned, being used in Aberdeen. But importantly, it can be used in the maritime sector. And here again, you can use ammonia or you can use methanol to decarbonize the maritime fleets. And again, the use of ammonia, we think it's not an easy transition to make from bunker fuel in the maritime sector to ammonia. It's a hazardous, noxious chemical. But with the appropriate safety standards in place, we think ammonia has a real promise in that maritime sector. And again, if you can use your renewable power to produce ammonia, you can use it for fertilizers, you can use it to power the maritime fleet. Also, there is potential for exports. Countries like Germany and Europe have set themselves up for something like an 80% import requirement for hydrogen and or ammonia. So there are some real opportunities for
examining the possibility to export ammonia to countries like Europe, also to Japan and Korea. So there are some real opportunities here that really could help the Colombian economy, the other economies around the world that are rich in renewable resources. Creo que nos das muy buenas ideas para conversar más adelante, y el punto de todos esos potenciales usos del hidrógeno, pues claramente se traducen en actividades como las que están haciendo Ecopetrol y sus pilotos, que nos han llevado a identificar hacia dónde vamos a ir en materia de hidrógeno. Pero Jamie, quiero continuar contigo, porque el presidente Petro dijo durante la instalación que el gas natural juega un papel donde sea económicamente viable y donde reduzca emisiones. Dicho eso, creo, y esta industria está convencida, que jugará un papel fundamental en la reducción de pobreza, porque donde llega el gas, llega la prosperidad y hay capacidad de pago para otros bienes y servicios para la ciudadanía. ¿Qué está haciendo Ecopetrol en materia de soluciones sociales a través del gas natural? Quisiera que nos contaras un poco al respecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente en el mundo hay una tendencia sin precedentes en materia tecnológica, y John, como tú muy bien lo mencionabas, estos disruptores tecnológicos tienen como predecesor las inversiones, y las inversiones que estamos viendo en tecnologías como el hidrógeno a nivel mundial ha crecido significativamente en los últimos años. Y es espectacular escuchar estas historias, como por ejemplo la de Aberdeen, en la que yo le decía ayer al equipo de la Alcaldía de Barranquilla, tengo el sueño de que ojalá Ecopetrol pudiera ser el socio para lograr la primera ciudad carbono neutral en Colombia. Pero habiendo dicho eso, en Colombia la transición energética debe hacerse teniendo totalmente presente que el 39% de los colombianos hoy viven en condición de vulnerabilidad. Quiere decir eso que están o por debajo de la línea de pobreza o muy cerca de ella. Cuando hablamos de una transición energética que sea ordenada, que sea sistemática, pero también que sea justa, esto quiere decir que debe ser una transición energética que no vaya en contravía de una lucha que hemos tenido los colombianos durante décadas para superar la pobreza, y que desafortunadamente después de la pandemia pues nos hizo retroceder varios años, porque muchos colombianos volvieron a estar por debajo de esa línea de pobreza. Eso lo que quiere decir es que, claro, tenemos que estar a la vanguardia, y yo siempre comparto con mucha emoción todas las cosas que hacemos en Ecopetrol y que hacemos en el sector del gas, desde todas esas tecnologías que son maravillosas, pero que son realmente hoy inasequibles para los colombianos. Creo que no hay ninguna otra compañía en Colombia que tenga planes tan ambiciosos para el hidrógeno, y ustedes, los que me conocen, saben que soy una apasionadísima del tema y me encanta y lo promuevo, pero pues hoy el hidrógeno no lo podría pagar un colombiano de estrato 1, 2, ni 3, ni 4. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la solución para reducir la pobreza en aquellas comunidades en las que pues necesitamos hacer las dos cosas, reducir las emisiones, pero también tener soluciones asequibles? Y el gas natural es maravilloso. Muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy, porque si yo creo que algo tenemos que hacer más, es entender la historia de ustedes. Muchos de nosotros venimos de allá, muchos de nosotros nacimos en el campo, nuestros padres nacieron en el campo, tenemos nuestros abuelos. Siempre les cuento esta historia porque para mí, mi infancia y el recuerdo de mi abuela es un recuerdo que huele y sabe a leña. Y entonces siempre, yo creo que todos ustedes, cuando piensan, los colombianos que están acá, en comerse un sancocho, dicen, pero qué rico que sea con leña. Eso es nuestra tradición, esa es de donde nosotros venimos. Y lo que nosotros estamos buscando en Ecopetrol es que podamos llegar a esas últimas personas, a esas personas que a veces están olvidadas y que es muy difícil ponerlas en un PowerPoint, a esas personas para quienes hoy tener una solución de gas natural le cuesta 700.000 pesos, 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos. Nunca los van a poder pagar.
Entonces, si hablamos de transición energética justa, eso tiene que empezar por ahí. Tiene que empezar por soluciones como el gas, un gas que llegue, que sea asequible, en el que todos nosotros contribuyamos a que esas familias tengan acceso a este tipo de energéticos. Felipe les contaba ayer y ustedes ya vieron, él siempre nos pone unos retos maravillosos y desafiantes. Tenemos un programa que empezó en el 2017-19 para llevar el gas a esas familias de estrato 1 y 2, áreas rurales, que no pueden pagar la conexión. Y nosotros tenemos un objetivo al 2024 de tener 70.000 usuarios, pero luego al final de esta década que no sean 70.000, sino que sean 300.000. Y esto, pues son programas que realmente cambian la vida. ¿Por qué cambian la vida? Porque la llegada del gas natural a una familia en las áreas rurales, en estratos 1 y 2, ataca todos los indicadores de pobreza multidimensional. Todos ellos, los relacionados con la educación, los relacionados con la niñez, los relacionados con la salud, los relacionados con el acceso a un energético que se pueda pagar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en Ecopetrol. Hemos hecho cosas maravillosas. A veces pensamos que estos son problemas que están muy lejanos de las ciudades, y por supuesto es verdad, pero cuando esta misma conversación la tuvimos hace un año, les cuento, levantó la mano una compañía muy querida que llevamos en el corazón, que es Gases del Caribe, y nos dijo, vengan, que es que en Barranquilla hay personas que cocinan con leña, o hay personas que tienen que comprar un cilindro de GLP que es súper caro y les dura 1 mes y medio. Y entonces estamos haciendo un programa para conectar un poco más de 10.000, 12.000 familias en Barranquilla, pero eso mismo lo está haciendo Ecopetrol en Buenaventura. En Buenaventura ustedes vieron, hoy está incomunicada por el derrumbe que hubo de la vía que comunica a Cali a Buenaventura, y Buenaventura no se ha quedado sin gas, porque hace 3 meses Ecopetrol le apostó, a pesar de que todos los números decían que no lo hiciéramos, a poner una solución de infraestructura flexible para que el gas nunca falte en Buenaventura, y hoy la gente de Buenaventura tiene gas todo el tiempo con nuestro aliado Gases de Occidente, porque tenemos esa solución. Por eso les decía hace un rato, hacer la transición energética es difícil, sí. Alcanzar los acuerdos de París es imposible, probablemente sí, pero tenemos que hacer algo en lo que nosotros podemos, en ese espacio de responsabilidad y en Ecopetrol. Pero yo estoy segura en todo el sector del gas, con el liderazgo de Luz Estela, que nos llevó en la COP26 a firmar el acuerdo de carbono neutralidad para el sector del gas, todos, cada día, la razón por la que debemos levantarnos es por ustedes, porque ustedes confían en que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien, y yo espero que después de escucharnos ustedes sepan que sí, que cada minuto que trabajamos, estamos trabajando por ustedes. Muchas gracias, Jamie. Hay que reconocer que todas las compañías de este sector están comprometidas, no solo con los ciudadanos, sino con alcanzar esas metas de cambio climático. Y hay que agradecerle en particular también a Promigas, que hizo posible la participación de Sandro en este evento, y gracias a ellos contamos con él, porque vienen trabajando conjuntamente, Sandro, Promigas y Sumitomo Corporation, y yo creo que es importante que esta audiencia sepa qué se viene para Colombia entre Sumitomo, Promigas, y seguramente a lo largo de este evento ha tenido la posibilidad usted de reunirse con otras compañías, así que déjenos saber qué son esos planes de Sumitomo para Colombia. Okay. So before explaining that, as Mr. Williams explained, that I'd like to explain that there are huge demand of ammonia in Japan and Korea. The reason is that Japan and Korea, both similar case, situation, that our power generation, electricity generation is almost 30% is still coming from a coal-fired power plant. And the Japanese government and the Korean government are leading that to utilize ammonia as a mixture into coal-fired power plant. And the first target is that by 2030,
starting 20% mixture of ammonia into the coal-fired power plant. In order for that, I understand in 2030, in total, Korea and Japan, the more than 8 million tons per year of ammonia demand there. Yeah. So we are now developing as Sumitomo for such a large-scale green ammonia project in the such like Australia, Chile, or Brazil or something. But Colombia is, as explained, that there are huge potential of producing green ammonia, utilizing the possibility of the renewable energy, such like solar and wind or hydropower, so on. Yeah, but if we transport the such fuels to the such a far country like Japan or Korea, of course, as of today, we have to emit CO2. That's why what I'm thinking is a local production, local consumption is the best way to minimize the CO2 emission. And our plan with Promigas is such a concept, local production over local consumption. So first step, we are focusing on the mobility sector, to provide the services with low carbon solution, utilizing hydrogen produced here. Yeah, and first step is that we'd like to start the small scale operation, for instance, a port or the factory or storage, to become a first mover of the market. Yeah, and of course, the eventual goal is carbon neutral, the services. But as a first step, we'd like to provide the whatever customer needs, whether it's gray, blue, or green hydrogen. Yeah, and eventually it becomes the carbon neutral. And our business model would be the such a service business model, like leasing fuel cell vehicles with supplying hydrogen. This is the one of our ideas. And again, important thing is how to reduce the cost. Yeah, that's why our target is total cost of ownership basis, TCO basis. Our service shall be parity with such a EV or diesel basis. If we can achieve this, then our service would be the economically and environmentally sustainable. Anyway, the keyword is anyway to become a fast mover and also TCO basis parity. This is the concept. Thank you. Gracias, Sandro. Y creo que esa explicación que nos das recoge mucho lo que mencionaba la presidenta Luz Estela Murgas en su discurso de apertura acerca de ese concepto de friendshoring y la posibilidad de los enormes potenciales que tenemos para colaborarnos y producir materias primas que no solo permitan garantizar un abastecimiento local, sino posibilidades de exportación muy valiosas como las que mencionas en materia de green ammonia. Bueno, para continuar con este panel, Gordon, usted es un gran amigo de Colombia, de Barranquilla. ¿Cómo está viendo estos avances y qué le recomendaría al país y a este sector que hoy lo escucha para que sigamos avanzando en ese camino hacia la carbono neutralidad? Yeah, I think, having seen Colombia over the last 10 years and seen the progress, especially in relation to gas, it's been fantastic to see. I think where Colombia is at the moment, and the focus of the discussion this week has been on the importance of gas in the energy mix and this huge advantage that Colombia does have in relation to that. And I think it's to work with the gas resource to develop pilots and to not forget about blue hydrogen. And there's a Finnish company that I'm working with at the moment producing turquoise hydrogen. They're actually at TRL7, and that focus on innovation is going to make a huge number of changes in the renewable scene over the coming years. And what they do is they use pyloric conversion, so basically an absence of oxygen to change natural gas into hydrogen and pure carbon. And it's pure carbon. Pure carbon, when you produce pure carbon, it's very stable. And it can be there forever,
but it is also used, carbon itself is extensively used in things like manufacture of tires, in medicines, and in very many other features. So there is a market for the pure carbon, and there is a market for the hydrogen, obviously. But I think it's going to be that transition, and just many speakers have said this over the last few days, and the importance of managing the transition and also working out just how quickly you change over the next 5, 10, 15, 20 years. But having hydro and having natural gas here gives you tremendous advantages to build on those natural resources to affect an energy transition that's world class. And as John pointed out, your availability of hydro, for example, really is up there along with where I used to work in Newfoundland and Canada, where they've got 98% of their electricity from hydro. So that gives you opportunities to move forward, first and foremost to look at Colombia, but there will be opportunities to export as well to adjacent countries, but also globally if required. So I see a very, very good future for energy on Colombia. Gracias, Gordon. El tema del hidrógeno, sin duda alguna, es una tendencia global y este sector está comprometido con ello. Muestra de eso es que este año en el Congreso Naturgas, para aquellos que no han tenido la oportunidad de hacer el recorrido por el recinto, tenemos un hub del hidrógeno donde los visitantes y todos los participantes van a poder conocer esas tecnologías que hay disponibles en el mercado y cómo compañías como Ecopetrol, TGI, Promigas están invirtiendo recursos, pero también generando innovación y procesos productivos para que esto salga adelante. Así que aquellos que no han tenido esa oportunidad de recorrerlos, los invito para que lo hagan. Otra iniciativa que demuestra este sector y su compromiso con alcanzar esas metas de cambio climático es la creación de la Cámara de Hidrógeno Andy Naturgas, que ha sido todo un éxito y nos ha permitido no solo nosotros poder mostrar cómo esta industria está haciendo unos pilotos, sino tratar de sacar adelante esa dicotomía o ese dilema que existe entre qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces, ahí logramos juntar la oferta y la demanda. Y yo creo que esa es la verdadera discusión de cómo vamos a sacar esa producción de hidrógeno adelante. Dicho eso, y para finalizar, quiero darle a John la palabra para que nos cuente qué políticas públicas o qué iniciativas, qué incentivos hay alrededor del mundo y se pudiesen implementar en Colombia para que esos usos del hidrógeno, de los que nos hablaste anteriormente, se materialicen en el corto plazo. Yeah, thanks. I think the policy question and the need for policy is probably the most important when we think about hydrogen. Hydrogen is expensive to produce, especially if you're producing it from renewables. No one is going to switch to green hydrogen with an economic case that doesn't rely on policy to provide, firstly, the targets and the obligations to decarbonize and use hydrogen, but secondly, to provide financial support. The real issue that we see currently with hydrogen, and we've worked on, since the start of 2021, on over 90 projects in over 30 countries. And in all of the projects we've worked on, we've not yet found a positive business case for the use of green hydrogen that doesn't rely on some form of incentive, subsidy, or support mechanism in whatever form. So the issue of policy is really key in order to establish hydrogen and to accelerate the deployment of hydrogen. Now, there are lots of countries have developed hydrogen strategies. Most of those have some form of target for the adoption of hydrogen in certain sectors or for the deployment of gigawatt-scale electrolyzer capacity. Using Europe as an example, the European Commission published a hydrogen strategy back in 2019. Within that strategy, they set targets for the deployment by 2030 of 40 gigawatt of electrolyzer capacity, 10 million tons of hydrogen produced within Europe, and 10 million tons to be imported. What they didn't set out in that strategy is exactly how they were going to achieve those ambitious targets, and they are really ambitious targets.
Current hydrogen demand in the whole of Europe, which is used in the industrial sector, is about 10 million tonnes. So by 2030, they want to produce sufficient hydrogen that could replace all the industrial use of hydrogen, grey hydrogen, sorry. So we're now nearly 2023, so we've got 7 years to try and accelerate the deployment of hydrogen. There's something like 59 gigawatt of electrolyzer capacity in announced projects in Europe. To date, to my knowledge, FID has been taken in one project, and that is by Shell to decarbonize their refinery in Rotterdam. And the size of the electrolyzer there is 200 megawatt, and that will be the biggest one in operation. Their investment in that is something like €1 billion. It's a huge investment for an electrolyzer size that's only 200 megawatt. By 2030, Europe needs to be getting to 40 gigawatt of electrolyzer capacity. The scale of the challenge is huge, and economics by themselves won't provide the investments needed. It needs policy. Europe has been announcing various schemes to support hydrogen deployment. They recently announced the creation of a European Hydrogen Bank with initial funding of €3 billion, but no information yet about how that's going to work, how anyone applies for the funds, or when it will be available. Europe has got itself tied up in an argument about the rules to connect electrolyzers to the power grid, and this issue has been going on for probably 2 years, and it still doesn't have a solution. And the arguments are going back and forth about whether grid-connected electrolyzers can only use new renewable power, whether they need to match their operating hours to the generation of renewable power in an hour, which is incredibly constraining on the operation of an industry that's trying to get established. We think that will end up as monthly, but it's still not finalized. No one knows. No one knows on what basis to construct their business case. So Europe's got challenges, and it's got challenging targets, and our personal view is we don't think they'll be achievable. Electrolyzer manufacturing capability is nowhere near where it needs to be. There are lots of investments going on and lots of plans for gigawatt-scale factories, and funding has been made available. But a fortnight ago, the biggest electrolyzer manufacturer in the UK, ITM, announced that it's scrapping plans to build its second gigawatt-scale factory, and that it won't hit its target of 5 gigawatt of capacity production by the end of 2024. It's likely to be 1.4 gigawatt. The CEO stepped down, the share price tanked 25% overnight. There are real challenges here to get the supply chain scaled up in order to meet these targets. And just to contrast that with the policy that's recently been announced in the US under the Inflation Reduction Act, it's a clear policy. It can provide up to $3 per kilogram in tax credits. That is clear. All you need, well, not all you need to do, but you need to demonstrate the hydrogen you're producing is under a certain threshold of CO2 per kilogram of hydrogen. But if you can achieve that, you can receive up to $3 kilogram in incentives. That is huge. If the US can therefore reduce its cost of hydrogen production from, say, 4.5 to 1, is that right? I think so. Or from 5 to 1.5. That is really competitive with existing hydrogen production. And that's the form of clear policy incentives that we need to see. We can't rely on economics to do it without the policy intervention. It really is vital. Gracias, John. Está claro que un buen diseño de política pública que incentive una reducción en los costos de la producción de hidrógeno, sumado a las innovaciones de las compañías, la confianza del sector privado y la participación de las comunidades, van a hacer que, tal vez como lo dijo Amir en su presentación, que le agradezco que nos acompañe durante este congreso, hagamos de la descarbonización un motor para el desarrollo económico de Colombia y de América Latina. Quiero darles a todos las gracias, un fuerte aplauso para estos panelistas que nos acompañan y mil gracias.